Good morning, students. How are you today? I hope everything is okay with you. Let's start today's our English lesson. Today's our theme is project and interview summary teenage years. That is, today during this lesson we are going to learn how to take interview from a person and how to give its summary. Балалар, яғни бүгінгі сабағымызда қалай интервью алуға болады және сол интервьюдің қысқаша мазмұнын қалай баяндауға болады, сол туралы үйренетін боламыз. Before starting to learn how to write the summary, let's learn new vocabulary. Summary, қысқаша мазмұндама. Memory, естелік. Research, іздену, зерттеу. Break up, айырылысу. Vinyl, винилді. Vinyl records, винилді пластинка, яғни суретте көріп отырғаныңыздай, ерте замандарда қолданылған пластинка түрі. Length, ұзындық. Other new words can be found on page 117. Оқушылар, басқа да мәтінде кездесетін кейбір сөздерді 117-ші беттен таба аласыздар. Let's repeat these words one more time. Summary, memory, research, break up, vinyl records, length. Well done. Exercise number 1. Read the interview summary. Match paragraphs from A till E with interview questions 1 till 5. Яғни балалар, сіздерге 1-ден 5-ке дейін сұрақтар берілген. Алдымен бірінші жаттығуда берілген мәтінді мұқият оқимыз. Яғни бұл мәтін сіздерде интервьюдің қысқаша мазмұндамасы берілген мәтінде. Мына 1-ден 5-ке дейінгі сұрақтарды мәтіндегі A-дан E-ға дейінгі параграфтармен, абзацтармен сәйкестендіру. Яғни қай параграфте қай сұрақ қамтылды, қай мәтіннің қай абзацында интервьюдегі қай сұраққа толық жауап берілді. The first question. What are your special memories? Сенің ерекше естеліктерің қандай? 2. What was different in the 70s? 70-ші жылдары не өзгеше болды? 3. What did teenagers wear then? Жасөспірімдер ол кезде қандай киім киді? 4. What music did you like? Қандай музыка ұнады сол уақытта? 5. What did you do in your free time? Бос уақытында немен айналыстың? Көріп отырғаныңыздай барлығы өткен шақта. Сұрақтардың барлығы өткен шақта. Яғни қазір біз Uncle Steve ағайдың 70-ші жылдардағы жасөспірім болған кездегі өмірі туралы интервьюдің қысқаша мазмұндамасын оқитын боламыз. Read the text at home very carefully. For example, there was a lot less technology in those days. People didn't have mobile phones and they didn't text. They didn't have the internet either, so when he wanted to research something for school, he had to go to the library. That means in this paragraph, there was a description of technology. There, you know, in 1970s, there was no mobile phones, no internet, no computers. At that time, children like you went to the library to do some research work, to find some new materials. B. Steve was into bands like Led Zeppelin, Queen, and Pink Floyd. He remembers that the Beatles were breaking up then. There weren't any CDs in those days. People played vinyl records and big record players. That means Uncle Steve at that time liked the bands. Band means a group of singers. At that time, the Beatles were very popular, but they were breaking up. That means they didn't
they didn't were in one band at that time, and there weren't any CDs, any only vinyl records they were, and they used it to listen to music. C. Steve and his friends used to ride bikes, spend time at each other's home. There were no video games, so he used to read a lot of books. Comparing you with that time. For example, as for Uncle Steve, he hadn't any video game at that time, any mobile phone. That's why he only played with his friends, and they rode bikes. That means bicycles, and they read books a lot. D. Fashion was fun and very colorful. Trousers with wide bottoms were trendy and skirts were all different lengths. It was fashionable for both girls and guys to have long hairs. At that time, fashion was also important, yeah? But fashion was fun and colorful, lots of colors, red or green, white, blue. And at that time, skirts were all different lengths. That means some of them were very short, some of them were very long. And as for hair, both girls and boys had long hair at that time. It was in trendy. E. His special memories were of lazy evenings outdoors with his friends during the long, hot summer of 76. It was so dry that there wasn't enough water. Some houses had their supply cut off. That means people had interesting time at that time, yeah? They were outdoor. They spent lots of time outdoor with their friends, and it was so dry at that time, and people hadn't enough water at home. Okay, I think the meaning of the text is very clear. Мәтіннің барлығы түсінікті деп ойлаймын. Мына суреттерден көріп ақ сіздер назар аударып отырып мәтіннің толық мағынасын біле аласыздар. Then exercise number 1. Matching paragraphs with questions. Яғни жаңа айтып кеткендей, бірінші атауда берген 5 сөйлем сұрақты қысқаша мазмұндамада берілген 5 абзацпен сәйкестендіріңдер. At home. Exercise number 2. Write about an older person's teenage years. Follow the steps in the project checklist. Яғни сіздерге дәл осындай үлгіде қазіргі жасы үлкен адамның бұрынғы жасөспірім болған кездегі уақыты туралы интервью аласыздар. Соны дәл осындай қысқаша мазмұндамасын жазасыздар. Интервьюға өздеріңіз сұрақтар дайындап алсаңыздар болады. Мына 5 сұрақты да бірінші атауда көрсетілген 5 сұрақты қамтысаңыздар болады, немесе жаңадан сұрақ өздеріңізге қойсаңыздар болады. Қызықты деген сұрақтар. Және тапсырмада мына берілген 5 степ қадамды назарға ұстаңыз. First, walk in pairs. Think of an older person who you can interview. Енді мында walk by yourself. Өзіміз жұмыс жасаймыз. Өзің интервью алатын, жақының болсын, көршің болсын, үлкен адам туралы ойлаймыз. Кімнен интервью аламыз? 2. Prepare a short questionnaire. Include some of questions above and your own ideas. Сауалнама жасаймыз. Жоғарыда көрсетілген 5 сұрақты қамтуға да болады, және өз идеяларыңызды қосыңыз. 3. Interview the person and make notes of their answers. Жаңағы интервью алатын адамнан алыңыздар, сұрақтарды қойыңыздар, және қағазға өздеріңіз жауаптарын түсіріп отырыңыздар. 4. Write a summary of the interview. Organize your writing into sections. Интервьюдің қысқаша мазмұндамасын жазыңыз. Жазған әр қадамыңызды ұйымдастырыңыз. 5. Find photos on the internet or in magazines to illustrate the person's memories. Яғни интервью алған адамның естеліктерін көрсету үшін интернетті пайдалансаңыздар болады, әртүрлі ресурстар пайдаланып істеуге де болады. Бұл енді қосымша тапсырма. If everything clear, wish you good luck. See you next time.